الرحمن الرحيم. 1-year-old child whose weight 5.5 عمره سنة ووزنه 5.5 5.5. He expected weight is 10 kg. وزنه المتوقع 10 كيلو. is said to have اللي هو ده أقل من 60% من الوزن المفروض يفترض عليه. فإيش يعتبر مرازمس؟ ما في إديمة، يعتبر مرازمس. الناس الكواش هم اللي بيكون عندهم إديمة. The following are true about acute diarrhea disease except diarrhea defined as there are 3 or more loose motion per day. إذا كانوا 3 أو أكثر يعتبر إسهال. diarrhea يعني إسهال. transmission is by droplet infection. طبعا خطأ. diarrhea والإسهال ينتقل بالكونتاكت مش بالدروبلت. دروبلت يعني قصد بالرذاذ يعني. لا. The disease cause high mortality among children. صحيح. يعني وفيات كثيرة وسط الأطفال. الإسهال بسبب حالات وفيات. صحيح. is a preventable disease. نعم. cause no systemic manifestation. هذا صحيح. The following are common etiological agent for diarrhea except يعني الحاجات دي بتسبب الإسهال كلها ما عدا شيء واحد. الروتا فيروس. طبعا أكثر واحد بسبب لنا سفير وتر دايريا هي الروتا، حتى صار عندها تطعيم الروتا فيروس. الشيجيلا بلاد دايريا عندهم. الجارديا، الانتاميبا، ستوليتيكا كمان فيها بلاد دايريا. الحاجة الوحيدة اللي ما بتسبب إسهال هي الستريبتوكوكس، لا تسبب إسهال. The following statements are true about acute diarrhea disease. طيب الحاجات دي صحيحة عن acute diarrhea. Enteropathogenic E. coli invade the intestine. Enterotoxigenic E. coli produce enterotoxin. Toxins produced by causative agent lead to accumulation of cyclic A and B. طيب مش أكيد من الإجابة. طيب السؤال اللي بعده لأن acute diarrhea following are true except glucose help في الابزوربشن بتاع البوتاسيوم. صحيح. more than 90% of water secreted by grapes are reabsorbed by villi. the recognized sequel hypokalemia is a complication. الميتابوليك اسيدوزيس مع الديارية مع الإسهال يكون في ميتابوليك اسيدوزيس. ده صحيح إنه لازم يكون في حموضة. ميتابوليك اسيدوزيس. هايبوكاليميا is a complication فعلا إن البوتاسيوم بيكون نازل في مع الإسهال بيطلع البوتاسيوم. more than 90% من الواتر secreted by grapes reabsorbed by villi. خطأ. 14. Which of the following are true regarding dehydration following acute diarrheal disease? The plasma sodium concentration in hypertonic dehydration أكثر من 135. خطأ. أكثر من 145. The plasma sodium concentration less than 130 is isotonic dehydration. ده hyponatremic. Plasma sodium concentration less than 120 in hypotonic dehydration. صحيح. Hypotonic dehydration associated with excessive ingestion of plain water. صحيح. Hypertonic dehydration is a commonest type of dehydration. maybe بس بقول دي الصحيحة إنه hypotonic C. all are true in hypertonic dehydration except قال is produced by highly concentrated milk concentrate. يعني إنه تخط حليب كتير ما في موية. صحيح. is produced by undiluted cow milk إنه ما أخفف الحليب بتاع الأبقار. صحيح. لأنه هو فاق السوائل كتير. hypertonic. treated with 5% dextrose. خطأ. عجيب normal saline. complications are more common than other types. صحيح. fever and sweating can be the cause. ممكن لأنها بتخلي الطفل يبقى سوائل كتير بالفيبر ولما يفقدها يكون عندهم hypertonic dehydration. فهي الأكسبت C. The following are complications of hypertonic dehydration except transient hyperglycemia. hypocalcemia ما عندي علاقة. hypocalcemia. cerebral edema. صحيح. cerebral hemorrhage. صحيح. transient hypoglycemia. صحيح. ممكن يحصل hypo أو hyperglycemia. الخطأ هي إنه hypocalcemia دي ما عندها علاقة. كالسيوم ده ما عنده علاقة بالhypertonic dehydration. feature of severe dehydration include eager to drink ده في المودريت مش في السيفير. convulsion لا.
more than 10% of the body weight is lost. أكتر من 10% من وزن الطفل بيكون قلة. أوكي، أكتر من 10%. Correction of sodium dehydration should be done only by correction of some dehydration should be done only by يعني في بعضها ممكن fluid and breastfeeding ORS and antidiarrheal drugs خطأ ringer lactate and bottle feeding fluids and antibiotic ORS and bottle feeding. ممكن الأخيرة إيه ORS أو fluid and breastfeeding. أول واحدة إيه some dehydration أو moderate dehydration أو some dehydration. Okay, ORS bottle feeding أو fluid breastfeeding. Which of the following is true the constituent of the ORS؟ مكونات ال ORS محلول الجفاف. فيه 20 جرام جلوكوز، ده صحيحة، و 3.5 جرام صوديوم كلورايد. The following factors are contribute to metabolic acidosis as a sequel of acute diarrhea disease. طيب قال العوامل دي هي السبب في الميتابوليك اسيدوزيس في الاكيوت diarrheal disease except loss of bicarbonate in excess in the stool. بيكربونات في غدو كتير. hypovolemia excessive production of lactic acid increased production of organic acid decrease of ketone bodies. لا increase الكيتون bodies في الفاستنج child بتزيد الكيتون bodies. The following conditions are important etiological factor for protein energy malnutrition. The following condition important etiological factor for protein energy malnutrition. هي etiology الدفتيريا اللي هو الوبين كف الوبين كف الدفتيريا دي لوحدها. الوبين كف سبب لأنه بيستفرغ، والميزلز الحصبة والتي بي والجاسترونترايتس الوحيدة هي الدفتيريا، ما هياش سبب في سوء التغذية. The following definition are correct except infant mortality rate is the number of deaths in 1 year life per 1000 life births. معدل الوفاة في السنة لكل واحد من 1000. Prenatal mortality rate is the number of deaths in the first 7 days of life. prenatal لا دي post natal. prenatal ده يعني قبل ما يتولد، ما ممكن يكون في ال7 أيام الأولى. The following factors affect neonatal mortality except prematurity فعلا إنه الطفل مولود قبل الموعد ممكن يموت. congenital infection ممكن يموت. birth asphyxia نقص الأكسجين. birth asphyxia يعني نقص الأكسجين في الولادة. congenital abnormalities. maternal factors affecting neonatal and prenatal mortality include the following except maternal factors اللي بتأثر النيوناتال أو بريناتال mortality antepartum hemorrhage. قال maternal affecting neonatal and prenatal mortality include the following الانتيبارتم hemorrhage نزيف ومالتيبل pregnancy والmaternal infection والhypertension. ما عدا البريماتوريتي ما عندها علاقة. The following statements are correct with regard to neonatal and prenatal mortality except the following statements are correct with regard to neonatal and prenatal mortality. Fetal deaths slightly exceed neonatal deaths in their contribution to prenatal mortality. The rate will be increased through a more liberal use of cesarean section for fetal distress. الريت ممكن يزيد. The obstetrician has a central role in reducing prenatal mortality and morbidity. الobstetrician هم ناس النساء والولادة. maternal vaccination can reduce الريت بتاع الوفيات في الفترة الأولى. The rate قال could not be reduced through use of fetal monitoring during the labor. وده خطأ طبعا. لو عملوا مونيتر لو حسوا فيه
مريض أو تعبان أو براديكارديك أو ممكن يعملوا cesarean section. With reference to cross chart the following statements are correct except from birth، يعني ده اللي هو الجروس شارت النمو بتاع الطفل من الولادة لحد عمر 3 سنين measured supine بيكون راقد، يعني لما يجي يقص الطول بتاعه ما يخلوه يقف على حاله، لا supine. طيب up to 3 years، أنا كنت فاكرة 2 years 3 years. The supine length average about 1 cm more than the standing height. ما في فرق المفروض. Girls adolescents part take place 2 years earlier than the boys. فعلا اللي هو البنات بيطولوا أكبر أسرع من الأولاد. The head circumference is measured around supraorbital ridge and occipital prominence. لو عايزين نقيس محيط الراس كده فوق العيون around the supraorbital ridge والoccipital prominence دي على الأكثر وطر. Accuracy of measurement is very important in anthropometric technique. لازم يكون في accuracy وتكون مظبوطة. Which statement of the following is true regarding the concept of children in medicine pediatric؟ قال لك which statement of the following is true regarding concept of children يعني طب الأطفال. It is a serial observation and management of children، ملاحظة وعلاج الأطفال till they reach normal adulthood لحد ما يبقوا كبار physically ومنتلي وpsychologically. The sodium concentration in the blood of a child with hypotonic dehydration is، على أساس إنه يكون هايبوتونيك يكون الصوديوم أقل من 135 اللي هو 130 أقل، يعني لأنه الصوديوم بيكون طبيعي من 135 إلى 145. All of the following are arthropedic measurement of the child are used for growth assessment except weight measurement صحيح، height mid arm head circumference ما عدا الميد سايز circumference دي ما بيستعملوها لقياس للأطفال. Prevention of malnutrition should include all of the following except اللي هي prevention of malnutrition عشان نمنع سوء التغذية. breastfeeding عشان نمنع سوء التغذية. construction of more tertiary health facilities، لا الفاسيلتي الهيلث المستشفيات الكبيرة ما بتمنع سوء التغذية. availability of food وجود الطعام. strengthening of immunization program تطعيم. profession of health education والتعليم. ORS contain all of the following except ال ORS فيه شنو؟ محلول الجفاف ده فيه ايش؟ فيه جلوكوز، فيه صوديوم، فيه بوتاسيوم، فيه صوديوم بايكربونات لكن ما فيه كالسيوم. The following are used to classify dehydration except recent weight clinical feature serum sodium level الوزن والclinical feature serum sodium level. The following are major killing disease in the under 5 population developing countries except rheumatic heart disease. The following are major killing disease